So let's see what Heidegger has to say about technology and the atomic power. Because when we saw, for example, what was did against Hiroshima and Nagasaki, against the Japanese people, it was a complete horror, right? So some arguments are defended in the meaning that the atomic bombs that were dropped in these cities helps to end earlier the conflict of the Second War as the any option, but they prefer drop the bombs and show the power and kill at once two cities, right? So with this kind of power, of destruction and technology and power, Bacon, Francis Bacon, that is the same. So the atomic technology for guns, for bombs, was the breaking point in the mankind concerning the possibility of the species commit suicide, right? So here we start to think what is important in the issue of existence and against the determinism of Thanatos and Eros that Freud showed to us. We have other things. We have things like the existence came before the essence, right? So it's the beginning of the existentialism, right? So let's try to see other video that is concerning an interview with Heidegger, and we can see in this interview the beginning of the design, the existence as preceding the essence. So before we exist and after we have the essence. And this will be a key issue concerning technology and the connection among technology and philosophy. Let's see what Heidegger will say. Setzt ja gerade in der Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und das umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit nicht nur mit dem Sein beschäftigt und die Menschen vergessen haben, erledigt sein. Wie kann ich mich dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen? Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist? Das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise The law of technology is always instrumental, right? Bergen oder anders ausgedrückt, alles, jedes
Zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen Technik gesprochen habe. Über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was ich heute als Biophysik betrete, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, sein organisches Wesen so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und ungeschickte, gescheite und so weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in London ausgesprochen. Vor Jahren im Westen schon zitiert. Also vor allem das Missverständnis ist abzugehen, also ich gegen die Technik. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik in ihrem Wesentlichen, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert. Und der gegenüber er nicht nur frei ist, dass sich hier etwas ankündigt, nämlich den Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbindet, eines Tages vielleicht in seiner Unverbrauch. So pay attention, because now with this kind of technologies, be the atomic technology for nuclear bombs, be the genetic engineering to modify humans and produce mutants, doesn't matter. The question, the focus of the main question now is, what is the being? The being came before the essence. What is the being, right? Because Descartes will say cogito ergo sum, and will focus on the cogito, but not in the sum, and the sum precedes the essence, right? So what is the being? What is the human being, right? What is the human being? If we are talking about the being, we are talking about the human being. And what makes us different of other kinds of life and the technology, and different from the technology,